उसी के लिए कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अब एक अपॉर्चुनिटी है उसको। ये बात तो अभी I probably speak for everybody on the bench that nobody ever received any interference. मेरे आज तक के काम में I never received any. There has been no interference in the work that I've done so far. But this is telling us that there is something happening somewhere. So it doesn't mean that it's happened to me personally, but it's happening to the system, in that system that you want to fix. My opinion is that those who cannot withstand the pressure, they should not sit on these chairs. इतना आप में कैरेक्टर हो कि आप फेस करें. With great respect, the pressure is always there. The culture of this institution is there. It is for courageous judges to stand up and not be bothered. And not make complaints. And it's not just, you see, again I will emphasize, the problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. ये क्या उनका कसूर था? ये उनका कसूर था कि इन्होंने शिकायत की. एजी साहब, क्या उन 6 जजेस का ये कसूर था कि इन्होंने शिकायत की? शिकायत करने वाले के साथ ये हो रहा है, और अगर हम स्टैंड लेंगे तो उनके साथ क्या होगा? सोचें जरा. And the high courts are confirming that is the culture of this institution. My lord, all the more reason कि आपका एक जो institutional response आ रहा है वो, और ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल रीड आउट बलूचिस्तान से. नो, पेशावर का पढ़ना, पेशावर तो वो कहते हैं एग्जैक्टली क्या पेशावर का पढ़ेंगे जरा. I think you start with page 2. शुरू में तो ऐसे ही जी. At this juncture, CTT वगैरह. और ये भी देखे ना, इसमें एक चीज जरा distinctions दिमाग में रखते जाएं. There are a number of things that are happening. There could be a threat perception, there could be a threat, there could be interference. Judge might not succumb to it, but there is pressure. Yes. प्लीज इसको जरा डिस्टिंक्शन रखें. एक है कि किसी को टच ही नहीं करते बिकॉज दे नो इसको फर्क ही नहीं पड़ता. किसी को ट्राई करे, टच करे, एंड ही डज नॉट सकम, बट देयर इज कांस्टेंट प्रेशर ऑन हिज माइंड, बट ही स्टिल नॉट सकमिंग टू इट. एंड देयर कुड बी अदर्स हु वी डोंट नो. सो इसलिए ये पढ़ेंगे तो ये आपको पेशावर से भी पता चलता है. ये जरा गौर से पढ़ेंगे. दिस अलार्मिंग जो उन्होंने बातें की, ये बहुत सीरियस है. बहुत सीरियस पढ़ें जरा. ये मैं आप इस तरह करें, इधर पेज 2 से पढ़ें, उधर से शुरू होता है सारा. पेज 2 से है. Similarly, the Supreme Judicial Council has the mandate under Article 209, Clause 8 of the Constitution to issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Courts. The latest instrument in this regard issued by the Council is a notification dated 2/9/2009. Which was amended by the notification dated 4/3/2024 code. The code does not envisage any role of the Chief Justice of the respective High Courts to ensure alleviating the apprehension or complaint of any judge of the High Court when he receives any threat or influence from the executive or any organ of the executive relating to his judicial functions. Interference in the politics, functioning of Parliament and the judicial working of the superior judiciary by the executive organs of the state is an open secret. Some of the participants, judges, have expressed and shared the trauma which they underwent due to interference by the intelligence agencies when some political cases came up for hearing before the bench, which was presided over by them. They have also complained about the direct approach to them by the members of intelligence agencies seeking favor in decision of political cases. However, when the matter was decided impartially, they received light threats through non-state actors from the neighboring country Afghanistan. The matter was also discussed with the Counter-Terrorism Department with no progress. Similarly, this fact was also brought into the notice of all concerned at the highest level. What do you say about this? This is alarming. This is very alarming. आगे पढ़ें. जय. Very. नहीं, you can't. देखिए ना, not only just alarming. आगे पढ़ लेते ना. Let's finish it. Otherwise, we'll never finish the proceedings. जी आगे. At this juncture, we may refer to the judgments of the Apex Court in the case of Asghar Khan and Sumoto case number 7. आगे उन्होंने सिर्फ जजमेंट नहीं पढ़ने देना. Commonly known as Sumoto case number 7 of 2017, commonly known as Faizabad Dharna case, wherein the interference of intelligence agencies in political engineering have been deprecated. Some of the portions of the judgments for ease of reference are reproduced.
The Directorate of the Inter-Services Intelligence was established during the premiership of Mr. Liaquat Ali Khan. The Directorate's first head, designated as the Director of Intelligence, was Brigadier S. Shahid Hamid. With very limited resources, the Directorate had managed to fulfill its assigned responsibilities, and it did so professionally and by strictly adhering to its prescribed mandate as disclosed to us, which did not include either politics or the media. The newly founded state of Pakistan, which included the then East Pakistan, quickly rose in stature and gained a place of respect in the Comity of Nations. When institutions stay within their designated constitutional boundaries and there is an effective system of check and balance, citizens stay safe and the state prospers. The trouble starts with self-proclaimed saviors who must be reminded that sovereignty belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised is a sacred trust. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah visualized Pakistan to be based on the fundamental principles of democracy, not bureaucracy or autocracy or dictatorship. We must hold steadfast to the Constitution and the ideals of our leader. Para 47 of the judgment passed by the Apex Court in SMC 7 of 2017. Para 45 of the same judgment reads, pursuant to the judgment in Air Marshal Asghar Khan's case, the involvement of ISI and of the members of the armed forces in politics, media, and other unlawful activities should have stopped. Instead, when TLP's Dharna participants received cash handouts from men in uniform, the perception of their involvement gained traction. The Director General of the Inter-Services Public Relations, ISPR, has also taken to commenting on political matters. Within brackets, history will prove the 2018 general elections were transparent. The armed forces and all intelligence agencies manned by the personnel of the armed forces, including ISI, military intelligence, and ISPR, serve Pakistan and thus all its citizens. They must never be perceived to support a particular political party, faction, or politician. If any personnel of the armed forces indulges in any form of politicking or tries to manipulate the media, he undermines the integrity and professionalism of the armed forces. The duties of the armed forces are clearly spelled out in the Constitution. They shall, under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war and, subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. We must not allow the honor and esteem due to those who lay down their lives for others to be undermined by the illegal actions of a few. Brackets close. In the same judgment, SMC 7 of 2017, the Apex Court in the concluding paragraph 53 had issued directions which inter alia includes 1. All intelligence agencies, including ISI, IB, and MI, and the ISPR must not exceed their respective mandates. They cannot curtail the freedom of speech and expression and do not have the authority to interfere with broadcasts and publications, in the management of broadcasters, publishers, and in the distribution of newspapers. 2. Intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. 3. To best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandate of the intelligence agencies. Had the directions issued by the Apex Court in the judgment abid followed by the Executive Parliament and the role of the intelligence agencies, more particularly its interference in the politics, media and judiciary, were prohibited through the Act of Parliament, the present spiraling atmosphere would have never arisen. किसका जजमेंट था? आपका जजमेंट था जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हुए और आप फिर ये जजमेंट देखिए, अब आप सारे आपको चाहिए ना क्या लिख के दे दिया था। ये जज साहिबान पेशावर वाले कह रहे हैं अगर इस पे अमल हो गया होता, अगर, ठीक है, ये कब लिखा था? 2019 में। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ इंटरफेरेंस फ्रॉम विद इन इसमें हुई, किसने रिव्यू पिटिशंस फाइल की, किसने आप नाम लेना पसंद फरमाएंगे? फेडरेशन ने किया, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज MQM ने किया, इसमें आई बिलीव
پیمرا نے اور پی ٹی آئی نے اور پیمرا نے بھی کیا، پاکستان پی ٹی آئی نے کیا اور بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا، اور پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. پی ٹی آئی نے کیا، جی تحریک انصاف نے کی، انہوں نے کی. اور ایک وہ مجھے یاد ہے اس پہ وہ شیخ رشید احمد تھے، انہوں نے کی. ضیاء کے صاحبزادے نے بھی کیا، اعجاز الحق صاحب ہیں، انہوں نے کیا. جی جی میرے خیال میں ریکارڈ نمبر آف ریویو پٹیشنز ان ون کیس پروبیبلی. کیا ریویو میں چاہ رہے تھے کہ نہ اس پہ عمل نہ ہو؟ نہ ہو. سن لیجیے نا ابھی، دیکھیے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہ دیکھیں آپ فائدے والا ہے نقصان والا، اس پہ نہیں ہوا. اور اب آپ کمپلسٹی دیکھیے آف دا سپریم کورٹ. آپ کو انڈیپینڈنس چاہیے تو لیٹ اس ناٹ بی کمپلسٹ. 4 سال 7 ماہ 22 دن ریویو پٹیشنز لگی نہیں. کس کی کمپلسٹی ہے؟ یہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمپلسٹی ہے. سوری ٹو سے، آپ کو سچ بولنا ہے، پھر پورا سچ بولنا ہے یا مت بولنا ہے. اس میں لیٹ می جسٹ فنش اف یو ڈونٹ مائنڈ. دس واز اے ججمنٹ. دیکھیے if you don't want to abide by judgments of the Supreme Court, or you only want to abide by certain judgments of the Supreme Court, that's a very different matter. Or if you only want to address a particular thing, why was this judgment not implemented? Okay, fine. Review petitions were filed. Why were they not fixed in court? And the excuse was used by, I don't want to blame any political party, but whoever was in government then, the review petitions are pending, therefore we cannot act upon it. So the review petitions were on the one hand kept pending and the Supreme Court. Now, let's draw a line, all the things that have been happening in this court. And Justice Minalla's note that I've read is referred to Zulfikar Ali Bhutto's judgment as well. So let's point out where the wrongdoing lies. This wrongdoing lay within the Supreme Court. Can there be any justification for not fixing review petitions for almost 5 years? I don't know of any unprecedented thing. One of the judges retired. I was left, it came before me, and then you gave a certain undertaking about the law being enacted. I think all this can easily be resolved if there are laws governing the parameters, the rules of intelligence agencies. Simple as that. The honorable judges of Peshawar High Court had said, had the directions issued by this court been followed, this would not have happened. So this is for something for Parliament to do, for the government to initiate legislation. It can be easily done. Why it is not being done? It has been highlighted 5 years ago. It can be easily be done. And this, when I talk about complicity, no matter how many phone calls or how many visits you are paid, if you don't want to do something, you won't do it. And if you want to do something, you don't need a phone call, you do it. So show your own independence. This is an independence. I'm not going to go into the personal aspect of the matter, what I had to suffer or not suffer. That's irrelevant. So let's not make it personal. The fact is, it was a judgment of the Supreme Court, required certain things to be done, which were not done. So when we say it's an open secret, it's not an open secret. It's a written down one. It's a judgment. And in all our proceedings, we had specifically named. At least my wife and us, we came before, stood where you are standing today and said it in open court before all the judges. What became of it? Nothing. So if we really want to resolve these things, start, in my opinion, first is legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within. اب آپ لیجسلیشن کر ہی نہیں رہے. آپ نے بھی وڈرا کر لی ہے ریویو پٹیشن اس موجودہ حکومت نے, ویری گڈ, بٹ لیجسلیشن پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کریں لیجسلیشن, آپ انٹیلیجنس ایجنسی کی لیجسلیشن کر دیں, بھائی ان کو بھی پتہ ہو جائے نا. دیکھیے ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں بھی دیکھیں اپنا طریقہ کار, اچھے لوگ بھی ہوں گے, برے لوگ بھی ہوں گے, جوڈیشری میں بھی اچھے ہوں گے, برے ہوں گے, وکیلوں میں بھی اچھے ہوں گے, برے ہوں گے, ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. کم از کم اس کو پتا ہو جائے گا نا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں. دیٹ از اے بگننگ. شروع کر لیں وہاں سے, آغاز کر لیتے ہیں وہاں سے. Learned Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective, and that was your government. Now my Lord jo baat keh rahe hain, that
with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces कभी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country and they are our soldiers. So this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं, अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है. जिस दिन मैंने ओथ लिया था अब मुझे कहना पड़ रहा है. अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं, ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है. हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज उन्होंने कहा मैं इसमें उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूं, उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत. कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है कि एक फेलो जज को कहा यू कैन नॉट हियर दिस जज दीज केसेस. अब मैं इसलिए बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी बात आ जाएगी, मगर मैं ये किसके लिए कर रहा था? अपनी जात के लिए कर रहा था. तो आप बोले हाँ जी अपनी जात के लिए कर रहे हैं. आपके ख्याल में मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूं, इसीलिए आप पे छोड़ दिया था. माय लॉर्ड जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन कमेटी कमीशन के पास भेजना चाहिए. इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट. नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated ourselves कि हम पे कोई उंगली नहीं है. मगर आप कहें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है. उन पे मैं कभी नहीं बात करूंगा. अगर आप इतराज करेंगे तो मैं बिल्कुल ही मतलब उन पे मैं नहीं कहूंगा. अगर हमने आप पे छोड़ दिया सरकार पे, अगर सरकार अब लेजिस्लेशन भी नहीं कर पा रही है तो अब समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है. आपको क्या मसले हैं? लेजिस्लेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे? सजेशन इनके पढ़ लेने क्या सजेस्ट किया? एक लेजिस्लेशन कर ले, मगर अदर साहब की एक मौकिफ है कि लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, मगर चलें शायद ना भी जरूरत हो, मगर जब लोग पटरी से हट जाते हैं तब लेजिस्लेशन की जरूरत होती है ना. अगर आप जजेस सही काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की भी जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है? आपको पता है कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट लिखने की क्या जरूरत है? मगर लिखा इसलिए जाता है कि लोग उस पर पाबंद रहें. कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मगर जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पे आपने खुद विड्रॉ भी कर लिए हैं, तो लेजिस्लेशन करिए.
ہم آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیسی لیجسلیشن کریں یا پارلیمان کا اختیار ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اگر ہم زیادہ سٹریس کریں گے پھر آپ کہیں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ججمنٹ از بائنڈنگ اپون دی all the institution. آپ کریں اور پروپوزل ذرا دیکھ کے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ پروپوزل ذرا پڑھ لیں. ایک کوئری پٹ کر لوں اس کے بعد آگے بڑھ لیتے ہیں اسی جنکچر پہ. پیرا 53 جو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کا بھی آپ نے پڑھا ہے پیج 4 پہ, اس کا سب کلاس 3 جو پڑھا جس میں لیجسلیشن کی بات کی تھی فیض آباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجسلیشن کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کے لیے. وہ لیجسلیشن نہیں ہوا, اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آ گئے کیوں نہیں ہوا. 2-3 سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اگلی پیجی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو, کہ تینوں ایجنسیز جو ISI ہے, MI ہے, IB ہے, اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیونٹ انیکٹمنٹس دکھائیے اگلی پیجی پہ کہ کون سا لا ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا. اور تیسری بات ود ریفرنس ٹو دی ریلیونٹ انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی آفیسر بیونڈ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے جورسڈکشن یا کسی بھی ادارے کو اپروچ کرتا ہے آن دی پریٹیکسٹ آف نیشنل انٹرسٹ اور اینی ادر پریٹیکسٹ, تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس افسر کے خلاف؟ یہ پوائنٹ بھی یہاں رکھے سامنے. ایک میں ایڈ کر دوں اس میں, یہ بھی دیکھنا کہ کیا وہ شخص جو آتا ہے وہ اس ادارے کا ایک پلان ہے, پروگرام ہے, یا اس کا انڈیویجول کا ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ ذرا اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 میں it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا آپ Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, آپ یہ ذرا پڑھ دیں یہ جو دھرنا ججمنٹ کے بعد والا آرڈر ہوا ہے, جی اس میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, میں نے کہا میں بار بار یہ کہتا ہوں سچ. in this case یہ آرڈر تاریخ بتا دیں کیا آرڈر ہے. this order is dated 15th November 2023. I'd read out from paragraph 5 onwards. In this case, review petitions and applications were filed in early 2019 but were not fixed for several years. In the interim, the other signatory to the judgment, namely Mushir Alam J, retired on 17 August 2021. The concerned officers of the Supreme Court were asked to submit a report regarding non-fixation of these matters in court. The Additional Registrar, Fixture, and the Additional Registrar, Judicial, have jointly reported as under. It is pertinent to mention here that usually the review petitions are fixed on priority before the same bench or in which at least the Honorable Author Judge is a member. Furthermore, previously important cases used to be fixed before the Honorable Court after approval of Honorable HCJs. Record shows that CRP 266-2019 etc. were added in draft of final cause list number 17 of 2019 for the first time on 25/4/2019 at 1:12 p.m. CFMS report is attached at flag A. However, the same were removed from the draft list on 25/4/2019 at 5:06 p.m. as per direction given by the then Honorable Chief Justice. And further that, it is also worth mentioning that the said cases were also repeatedly mentioned in list of important cases presented to former Honorable Chief Justices from time to time. However, these cases remained pending in office due to the reason that there were no direction from the then Honorable Chief Justices for fixation of the case. Next para, 6. With humility and setting an example for others to follow, this court acknowledges the manipulation resorted to in the Supreme Court by not fixing the said petitions and applications. The Supreme Court endeavors to regain the confidence of the people by acknowledging this and will be demonstrating that the mistakes of the past will not be repeated. Truth sets one free and makes institutions strong. The people of Pakistan deserve nothing less.
7. It is long overdue that every institution acts transparently and responsibly, and when wrong is done, it is incumbent to acknowledge it. Ignoring ये अब आप लोग भी कर लें, हमने तो करके दिखा दिया आपको, सिर्फ बातें नहीं हैं भाई। अगर आप लोग तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, इसको सजा दो उसको सजा दो, कम से कम इकरार ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इकरार कर लिया ना, आपको दिखाया, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। इसमें अटॉर्नी जनरल साहब एक बड़ी अहम चीज है कि सच बोलेंगे, ये सच बोलना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आंसरेबल है इस मुल्क के लोगों को, और आप भी हैं। बदकिस्मती ये है कि सच कोई नहीं बोलता, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है। जो एक बोल पड़ता है उसके साथ वही होती है जो 6 जजों के साथ हो रही है, दैट इज। और अब सारे हाई कोर्ट्स उसको कंफर्म कर रहे हैं, दैट्स अ फिनोमेना, सो लेट अस फोकस ऑन दैट फिनोमेना। read out page 5 से जो proposals है वो पेशावर की proposals जनरली इम्पोर्टेंट है, जो जजमेंट्स पढ़ी हमने, अब हाई कोर्ट्स भी लिख रहे हैं कि इनफेक्टिव है। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स बट दे रिमेन इनफेक्टिव, सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस। व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट डू वी नीड टू ऐड टू मेक देम स्ट्रॉन्ग? सो एक तो ये ना कि लेजिस्लेचर ये कर लें, आप ये कर लें। माई थिंकिंग इज हम क्या करें अपनी जुडिशरी के लिए, हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो देयर मैटर शुड बी टेकन अप फॉर मिसकंडक्ट। करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं। हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया। हम अपना घर तो ठीक कर लें, और अगर हम एस्केलेट करते हैं और चीफ जस्टिस को किसी हाई कोर्ट की रिपोर्ट आती है कि ये सिविल जज के साथ ये हुआ है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर कुछ होना चाहिए ना। तो फिर हम अपना घर पहले ठीक कर लें, फिर हम आपकी तरफ भी आते हैं और फिर बाकियों की तरफ। तो हम अपना घर ठीक, ये ध्यान में रखते हुए कि इवन सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। हमें ऐसा मैकेनिज्म, जैसे पहले बात हुई है कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट, बट वी कैन गाइड देम, वी कैन प्रोटेक्ट देम, वी कैन प्रोटेक्ट द जुडिशियल जजमेंट्स। तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको तो कर सकते हैं, इनको थोड़ा नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल इन दी, वो कर सकते हैं। तो उनको हौसला चाहिए, असल में उनको हमसे हौसला चाहिए, बस वो कहते हैं हौसला दो, हमें हिम्मत दो, हिम्मत उनको देना होगा, फिर वो जाएंगे। आपके ख्याल में जब ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते हैं लोगों के पास, अफसर के पास, ये कर दो वो कर दो, कुछ अफसर कर देते हैं, कुछ अफसर बेचारे OSD बन जाते हैं, उनमें करेज होता है, ठीक है, वो ना कर देते हैं। ये प्रेशर हर जगह दुनिया में होता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में आप ले लें, चाहे पार्लियामेंट में ले लें, चाहे हमारे यहाँ ले लें, चाहे वकीलों में ले लें, ये हर जगह प्रेशर होता है। एक तो होता है कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसके मुतालिक, वो हमें देखना है कि मैकेनिज्म है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो OSD कर दिया आपने वो, या उसको आपने कहीं और ऐसी जगह भेज दिया पोस्टिंग का, उसका तो कोई नहीं है प्रूफ, वो तो फोन पे उसने नहीं माना, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। क्या हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं? एब्सेंट हैं, हमें भरना चाहिए इनको, कोई चीज़ कमी बेशी रह गई है वो हम देख सकते हैं। मगर दूसरे वो लोग तो हमसे भी ज्यादा वनरेबल है, उनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वो आपने कोई सही काम किया, ये मेरा ये दोस्त है, इसका टैक्स रेट, अच्छा उसने कहा जी तुम तो जाओ इधर से ट्रांसफर हो जाओ फलां जगह, उसकी पूरी आपने लाइफ डिसरप्ट कर दी, उसके बच्चे शायद एक स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हर जगह प्रेशर्स हैं। मगर मेरे हिसाब से हम इतनी भी बुरी पिक्चर ना पेंट करें अपनी, हमारे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, बहुत सारे ताकत है, क्वेश्चन है कि इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है। जहाँ है और आप वजाहत से बात करो तो फिर ठीक है, आप इस्तेमाल करें ना। माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ने बहुत एक अच्छी और पर्टिनेंट चीज की तरफ तवज्जो दिलाई। प्रेशर जो है कभी भी नहीं होगा अगर हमारा इदारा जो है अपने दरवाजे न खोले। ये पास्ट में यही हुआ है, हम कंप्लिसिट रहे हैं, और कंप्लिसिट रहे हैं तो ये सारी खराबी हुई है। वी कांट ब्लेम अदर्स। वो दरवाजे हम खोलेंगे और खुलते रहे हैं, एंड दैट इज आवर हिस्ट्री रिग्रेटेबली, और वो दे नीड टू बी क्लोज्ड। वो देखिए, अब दो चीजें हैं ना, ये दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना, आप दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा, वो तो बात सीधी होगी। सवाल ये है कि देखें, ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन, फिर मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में, इतना करेजियस नहीं भी कोई होता, सिस्टम होना चाहिए उसको खड़ा हो जाए उसके साथ। हर जज, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते सिविल जज भी खड़ा हो जाए हर चीज पे, उसको सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा तो खड़ा भी हो जाएगा। सो हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज
required. اگر میرے سول جج کو پتا ہو کہ کچھ بات ہو اور سارا جوڈیشری ساتھ سسٹم کھڑا ہو جائے گا, وہ دیکھیں اس کیسے چیتے کی طرح کام کرے گا. لیکن اگر اس کو پتا ہے وہ اکیلا ہے, then he will not do it. So let's not think that everybody carries the same courage level. Human فرق ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنا دروازہ بند کرنا ہوگا سپریم کورٹ کو, اس کے بعد باقیوں کو ہمت ملے گی. ہوپ فلی ہمارے دروازے بند ہیں, ہمارے دروازے بند ہیں. بٹ یہ ڈبل لاک لگانا, الیکٹرک شاک کہیں لگانا پڑے گا تاکہ آئے تو کرنٹ. دیکھیں اتفاق ہے کہ خاص قسم کے ججمنٹس یا کسی کے مفادات کو کوئی جج چیلنج کرتا ہے تو پہلے اس کے خلاف ویلیفیکیشن کیمپین شروع ہو جاتی ہے, پھر ایک ریفرنس کہیں سے آ جاتے ہیں, پھر یو سی یہ ہسٹری رہی ہے. جینوئن اکاؤنٹیبلٹی آج تک نہیں ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی صرف اس کی ہوئی ہے مائی لارڈ از این ایگزامپل جہاں پہ کسی کے مفادات اور وہی 6 ججوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. ریگریٹبلی آئی ہوپ یہ باقی ہائی کورٹس کے ساتھ نہیں ہوگا, بیکاز دے ہیو بین ٹروتھفل. ہمارے دوست جو بات کہہ رہے ہیں ایک بات وہ بھول رہے ہیں بھئی, اگر وہ ریفرنس آپ بھی جاتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس جاتا ہے, پارلیمان کے پاس جاتا ہے, گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, بیوروکریسی کے پاس جاتا ہے. وہ بھی تو ججز کے پاس آتا ہے نا, پینگ تو اٹھا کر کے بعد آپ تو فائن لگا دو. ہم نے یہ بھی کیا ہے. اگر یہ دیکھیں تو یہ میں آپ کے کہہ رہا ہوں جب تک ہم انوالو نہ ہو یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو ریفرنس اگر کوئی لائے گا, ہم نے دیکھ لیا ابھی ایک ریفرنس آیا شوکت صدیقی کا, ہم نے کہا جی یہ بالکل غلط تھا. وہ انہوں نے یہی بات انہوں نے جا کے پبلکلی کر دی کہ جی یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا بھائی کم از کم آپ تعین تو کر لو نا, پھر آپ ان کے خلاف کچھ کرتے. تو وہ ہم نے جو کچھ ہم کر سکے اپنے پاور کر دیا. اٹارنی جنرل صاحب جی سر, اتنا بڑا فیصلہ ہے شوکت صدیقی کا, آپ نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ وائی وڈ تھنگس اسٹاپ when no one is made accountable? لارڈ اس میں فارمر چیف جسٹسز بھی انوالوڈ ہیں تو let them be. No one is above the law. Whether they are former chief justices, sitting chief justices, whoever. Why are you afraid of accountability? This will not put an end. Yani just merely giving a judgment is not enough. میں اب اس کی سم اپ کروں سر. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, مائی لارڈ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرنا ہے وہ جو سب کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ اور کہہ رہا ہوں آپ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آگے کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ہم کہتے رہے یہ کرو, آپ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں سن لینا, اب آپ نے ایک بات کر دی, کہہ کر پڑا, مجھے بات تو کرنا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایکسٹرنل انٹرفیرنس کی بات ہو رہی ہے وہ بجا, انٹرنل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. جو وے فارورڈ ہے میں تو وہ آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے وہی طریقہ ہے. یہی چیز فلیگ ہو رہی ہے ادھر سے, ان لیٹر سے, ان سجیشن سے. سو اس کے لیے اب میں یہ پشاور والی بھی پڑھتا ہوں, اینڈ دین ادر 2 ہائی کورٹس, اینڈ دین all actually saying the same thing. No, they're not. بلوچستان سے لیکن بلوچستان کا شاعری میں نہیں, بلوچستان کا مارٹر لوتھر کنگ اور اکبر الآبادی کا پڑھیں گے. انہوں نے سب کچھ کہہ دیا اور کچھ نہیں بھی کہا. پوئٹکلی یہ ساری بات انہوں نے کر دی جو ہم نے ادھر اس طرح کر رہے ہیں. بس بلوچستان کے لوگ ذرا رومانٹک ہوتے ہیں, اس کے بعد میں پڑھیں گے. اچھا یہ ہو گیا, اب سندھ کا پڑھ لیں سر. نہیں ابھی پشاور نہیں پڑھی, نہیں ابھی سجیشنز نہیں پڑھی ہیں میں. سجیشنز پڑھ لیں, وہ پیج 5 سے, پیج 4 سے. نہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نہیں سر, نہیں وہ ڈائریکشنز ہیں, پھر دین انہوں نے پروپوزلز بھی ہیں, پیراگراف نمبر 2 آنورڈز پروپوزلز بھی ہیں سر. So in order to ensure that a judge of the superior judiciary is protected from any kind of harassment, coercion and intimidation, we suggest the following measures. 1. The directions of the Apex Court in SMC 7 of 2017 should be implemented in letter and spirit, and the federal government should be asked to legislate /enact laws clearly stipulating. 2. The High Court shall amend /frame comprehensive rules, orders envisaging for 1. A judge of the High Court or subordinate judiciary, if receives any threat, intimidation or temptation or interference from executive or any member of any organ of the executive or non-state actor, he shall immediately inform the Chief Justice of the High Court through a written complaint mentioning therein the facts and details and the nature of threats. ذرا صاحب کو میں روک لوں, یہ پھر دیکھیے پہلا والا تو وہ انہوں نے ان کے اختیار میں نہیں ہے. پوائنٹ 2 جو لکھا ہے, the High Court shall amend frame comprehensive rules orders, ٹھیک ہے. اب یہ اگین وہی بات آتی ہے, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کچھ ہو سکتا ہے دوسرے ہائی کورٹ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو. اگر میں کچھ کر بیٹھوں
تو وہ اس کو پرسیو نہ کر بیٹھیں کہ تو ہمارے کاموں میں انٹرفیئرنس ہے. اس لیے یہ ذرا آپ کو یہ ذرا ہمیں بہت احتیاط اس پہ کرنا ہے. نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. صرف میں اس میں اگر سجیسٹ کروں تو اس میں آپ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, آپ ان کو انڈورس کر دیں گے تو بس ختم ہو جائے گا. آپ ان کو انڈورس کر اب یہ پڑھیں نا 3 ذرا پڑھیں وہ جو کہتے ہیں لارجر بینچ. جی. 3. If the administrative committee reaches the conclusion that due to lack of cooperation of any executive organ of the state, the said threat to a judge still continues, then the matter shall be taken on judicial side by constituting of larger bench for passing appropriate orders, initiating contempt of court proceedings against the delinquent officials of the state or any member of any organ of the state, including the members of intelligence agencies who are involved in such threats. لیکن اب سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے ہماری سوچ, ہمارے بینچ کے لیے کہ یہ جو بڑی اچھی اسکیم بنا دی انہوں نے, اب وہ چیف جسٹس نہیں کرتا یہ کام, پھر اب سوال یہ ہے سو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے. وہ ہائی کورٹ اب یو رائٹ. سو اس میں اگر چیف جسٹس نہیں کرتا, he sits on it and he does not attend to the complaint of interference on a judge or with a judge, then there has to be a mechanism. لیکن یہ سجیشنز تو آئی ہیں ان سب کی میٹنگ کے بعد. That means Chief Justice is also involved No, I'm talking about the framing these future. rules. If the future chief justice doesn't do it, وہ immediately تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کریں, کر کے بتا دیں آپ کہ کریں گے. mechanism تو بنائیں. But I think let's not go into conjecture. جسٹس ہلالی نے جو فرمایا ہے کہ یہ یونانیمس آئی ہے نا, یہ کوئی نہیں, اس میں کوئی ڈفرینس اوپینین نہیں ہے. اس کا مطلب ہائی کورٹ خود سب انکلوڈنگ چیف جسٹس آف دس ویو. دیکھیں یہ سجیشن اگر آ گئی پشاور ہائی کورٹ سے, تو پشاور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے افغانستان والی بات کر رہا ہے, تو بنا لیتے نا لارجر بینچ, کر لیتے نا, تو نہیں نہ کیا. یہی تو سب کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلیز ایک سسٹم بنا لیں کہ جس سے وہ پابند ہو جائیں. اس میں ہوگا. let us also be fair to all the judges of the high court. ہم سب ہائی کورٹ میں رہ چکے ہیں. جو آپ کو بار بار جو نارملائزیشن آف ڈیوینسی کلچر ہے اس انسٹیٹیوشن میں, that discourages brave and courageous judges کہ وہ کمپلینٹ کریں. ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ رسپونڈ نہیں ہوتی یا ویک رسپانس ہوتا ہے. جب ویک رسپانس ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو 6 ججوں کے ساتھ ہوا ہے. You see, that is جس طرح my lord منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں, they need to be empowered. This institution has to show its resolve in the true sense. I completely. They get their power from the constitution, not from the Supreme Court. I think جو I tell you what is missing. Who makes the rules of the Supreme Court? Rules and procedures. نہیں وہ ذرا provision پڑھ لیتے ہیں. Article 190. Because we've just done all this exercise in another case. Article 191, sir. Subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. ٹھیک ہے نا, سپریم کورٹ نے نہیں کیا نا. آپ لے آئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023, کس نے کیا؟ پارلیمان نے کر دیا. اب آپ آ جائیے آرٹیکل 202 پہ. اس لیے میں بہت محتاط ہوں کہ میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چاہتا ہوں, تو یہ میں نہیں چاہتا ہوں انڈیپینڈنس آف دا سپریم کورٹ prevails over the high court. اب آپ 202 اور 203 بھی پڑھ لیں. Subject to the Constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. ٹھیک ہے, یہ ان کا کام ہے. اچھا اگر وہ نہ کریں, پارلیمان کر سکتی ہے, بلوچستان کی پارلیمان کر سکتی ہے, سندھ کی پارلیمان کر سکتی ہے, باقی صوبوں کی کر سکتی ہے. اب آپ پڑھیے جسٹس یا افریدی کا نوٹ. میں ذرا اس میں ایک دیکھیں, لرنڈ اٹارنی جنرل پہلے پڑھنے سے پہلے یہ ایشو ڈفرنٹ ہے. آپ نے خود اکنالج کر دیا کہ 2017 میں آپ کی حکومت تھی. آپ کے حکومت میں ہوتے ہوئے جو آپ ہی کے ایگزیکٹو آرگنز تھے وہ آپ کے خلاف لگے ہوئے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے. This is the issue. I think let's keep politics This is the out of issue. it. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think So, the Constitution is merely a piece of paper. دیکھیں انٹرنل سسٹم میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں بنانے کو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اس پیریڈ میں آیا. یہ 2 سال پہلے آتا تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا تھا. کیا کر لینا تھا پارلیمنٹ نے
देखें ये चेंज होते रहते हैं. हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था, आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन. सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग. जो हम समझ रहे हैं कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट देयर कुड बी, सो वी नीड टू हैव आवर ओन इंटरनल मैकेनिज्म. ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर्स. हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी, तो फिर कौन उसको एम्पावर करे? नहीं, आपको देना कौन पड़ेगा, एम्पावर मैं तो इसलिए कहा करे? है। हम नहीं करेंगे, वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है. अब देखिए, अगर मैं अटॉर्नी Justice जनरल होता Yahya का पाकिस्तान नोट का, तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस को खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है. तो हमें इसीलिए तो उसी को ठीक करना acknowledge चाह रहे नहीं तो हैं. आप कर लें, ठीक है. नहीं देखिए, मैं तो हम इसलिए आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें. अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है. ये फिर हमारा कसूर है. हमें इसको ये recognize कह रहे हैं, हम अपने को ठीक करने बैठे हैं. Speaking एक second, Learned Attorney General. बातें ठीक है, response Learned आपकी Attorney General. एक बात में से Learned एक बात Attorney में से कि General. जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ. हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे. देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता. नेचुरली फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, Justice Yahya अपने का मर्जी नोट के अपने मर्जी के लोग, ये सारी मैं चीजें याह्या साहब का पॉलिटिशियंस को नोट साथ पढ़ता खड़ा हूं, होना पड़ेगा. हम सबको इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के हक में नहीं होगा. लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेके चलना होगा. पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए. अटॉर्नी जनरल सबको एक साथ चलना साहब, चाहिए. बातें करना आसान है. स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी, मैं एंडोर्स करता हूँ, उठे हैं. मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसमें. पहले आगे बढ़ते हैं. इस बड़े वो जस्टिस याह्या का जी, जस्ट याह्या का नोट. पैराग्राफ 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी, पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, अच्छा. वो तो हिस्ट्री देते हैं. One must also not ignore that the high courts under the Constitution are independent, established